So nga ntandika eno audio mbadde njagala mposing a question. Olowooza amaje ga UPDF gali e Somalia olw'okubanga Uganda yesinga obutayagala ba terrorists mu Africa, olw'okuba Uganda tuyina amaje ga amaanyi nnyo oba tuyina ekisa kingi nnyo okuyamba abasomali n'okufightinga terrorism in Africa? Like amaje gaffe gali olwa goodwill oba it is a business for someone? Your question njikulekedde. Mu 2013 waliwo US officials abalinkinga reports ne bayita ba UPDF officers, actually ba UPDF commanders mu Somalia ababbi bakola report ne bagamba nti ba commanders ba UPDF abamu mu Somalia ababbi, they called them thieves. That was in 2013. To sum it up, bali bategeeza corruption. General Museveni we yawulira reports ezo ne batandika okunoonyereza, naye tebaatuwa biki byava mu kunoonyereza okwo, wabula yagamba bugambi nti ofisa yenna ali enguzi aba enemy w'amaje era aba enemy wa Uganda at large. Oyinza kwebuuza lwaki ate njogera ku bintu bye Somalia bino. Wabaddeyo retreat ya NRM, Museveni yabadde ayogera ne ba MPs ekyankwanzi. First of all, mwenna mumanyi recently ekyabaawo abajaasi ba UPDF Al-shabab yabalumba, bangi ne bafa, bangi ne balumizibwa, ate nga Uganda babadde bagamba amaje agaasirisa Al-shabab mu Somalia. But recently Al-shabab yakola attack peacekeeping mission in Somalia for 15 years. Last week, Al-shabab fighters attacked their base in Bula Maria in the Lower Shabelle region. The Ugandan government took days to confirm the number of deaths. Al-shabab claimed they killed over 130 Ugandan peacekeepers in that incident. The Ugandan military did admit casualties, they did suffer casualties, but did not reveal the number until today, in which they claim 54 were killed. Ugandan President Yoweri Museveni says his soldiers did not perform as expected and panicked. Museveni had threatened to reduce the number of troops serving in the African Union mission after funding cuts in 2020. There's also pressure at home to end the mission in Somalia. And now, after last week's raid, 2 senior officers are facing a court-martial to answer for one of the largest number of Ugandan deaths in a single attack in Somalia. Fena tubadde tulinda twawulira aba UPDF bangi nnyo abaafa bameka. As Ugandans, we would like to know. Well, General Museveni yavuddeyo n'agamba ba MPs gye babadde ekyankwazi mu retreat, n'abagamba nti Uganda yafiirwa abajaasi 54. 54 soldiers were killed during the 26th deadly attack on the African Union transition mission in Somalia. 54. According to how the international media reported the attack, I doubted nti abajaasi baffe 54 bokka be baafa. So, Al-shabab nayo yafulumiza statement yaayo abaakola olulumba ne bagamba nti mu raid gye baakola batta abajaasi ba UPDF 137. Statement yaabwe egamba nti 137 Ugandan soldiers perished. Era balina n'abalala be baatwala as prisoners. Ngenda kukidamu, Al-shabab egamba batta Ugandan soldiers 137 era nga balina ne be baatwala as prisoners. Al-shabab wetu egamba General Museveni yagambye nti 54 bokka be baafa. Tiyayogedde nti balina abajaasi ba UPDF be baawambira e Somalia. When you go to a terrorist group like that has been there for ages, once upon a time America yagezaako balwanyisa ng'eteeka Abamerika bennyini ku ground because of the losses ze baafunanga, ne basalawo ne bagamba no, tugenda kuggyayo abantu baffe, but we are going to get countries that are willing to fight and we shall fund them. Kubanga amaje gonna aga Africa ngo Uganda mwogitadde, ensi esinga okubafandinga okubeera e Somalia is America, naye teinaayo bajaasi baayo bangi nga olaba aba UPDF, naye nga once upon a time America yali e Somalia. La reason lwaki nkugamba ebintu bino ku statements zengenda okwogerako eza Museveni ziyayogedde, mbadde nkuwaka background katunaako nti Al-shabab ebaddewo ebbanga lyonna, kitegeeza they are not people to be messed with. But even knowing that, still Ugandan commanders oba the Ugandan army, ekizibu ekiva e Uganda ekyenguzi, corruption, kigambibwa nti ekyabaleetedde to find themselves mu mbeera gye balimu oba mu mbeera gye baafunye abajaasi abo bonna ne bafa. Recently wabaddewo aka clip akabadde kasatulating aka Betty Kamya ng'agamba nti abakulu abali mu government abali enguzi bennyini they don't suffer the consequences. N'agamba nti abakulu abali enguzi abalina okumakinga sure nti malwaliro wabeerayo eddagala naye ng'ate ssente bazirya
boye balwala Betty Kamya yayogedde ebigambo bino boye balwala General Museveni akuba bukubi kasimu ne babateeka mu nnyonyi ne batwala wabweru w'eggwanga abali b'enguzi abalya ssente ezandivelopinze infrastructures mu Uganda abandirabe nti abalwaliro gali ku standards boye balwala General Museveni akuba bukubi akasimu ne bateeka mu nnyonyi ne babatwala wabweru w'eggwanga IGG Museveni yenye gwe yalonda yayogera ebyo so ekizibu kya corruption kyavudde mu Uganda mpaka Somalia nga General Museveni nyini ya acknowledge nti obuzibu bwonna okubanga Uganda battiddwa abajasi bangi battiddwa Museveni nyini yakkiriza n'agamba corruption ababadde ekyankwanzi bakugamba nti bino binjogera bituufu kuba Museveni yabyogedde okuva mu kamwake ekyaleetedde abajasi abangi okufa e Somalia corruption General Museveni nyini yakyogedde era blame yonna wetwogerera bagitadde kuba major babiri abali Somalia abakomandinga amajago era nga General Museveni yagambye nti bagenda kubatwala mu court martial major omu bamuyita abasajja babiri omu bamuyita Major Oluka omulala bamuyita Major Obo agamba nti they ordered soldiers to retreat nga Al-shabab amaze okubalumba yagambye they are going to face charges in the court martial njagala sticking ennyo ku bigambo byayogedde corruption weyaleetedde obuzibu amaje ga Uganda e Somalia General Museveni yagambye nti mu bigambo bye abajasi battiddwa 1 because of corruption 2 soldiers panicked 3 they did not perform as expected 4 they were disorganized so these 3 nazisaminga up munguzi n'agamba nti abajasi abagenda e Somalia baali tebali qualified kuba Somalia kulwana era because of that Al-shabab took advantage abajasi ba UPDF mbu abali e Somalia baali abasinga tebali qualified kubeera Somalia kakati weebuuza kijja kiti ekyo how can that happen bawaana amagi ga UPDF nti gamaanyi nnyo galina training eya buli kika kijja kitya nti abalina training bali Uganda abakyabulamu ate be bali e Somalia yagambye General Museveni yagambye nti corruption yatandikira waka nga tebanne banagenda Somalia abajasi mu bigambo bye kambiteke mu bigambo bye the corruption started here at home during recruitment when soldiers who were not combat ready found themselves in Somalia through corruption ways enguzi yatandikira waka nga balonda abajasi abagenda e Somalia abajasi bano baguliriranga abawandiisa amajo gende Somalia ne babawaayo akasente ne babateeka ku list ne bagenda naye nga tebali combat ready oyinza okuddawo neebuuza n'ogamba nti twandirowoozezza nti abajasi tebaagala genda Somalia because it's dangerous omujasi lwaki abaagulira agende Somalia gwe muganda wange it's because of money abajasi abali e Somalia wadde bali ku riski y'amaanyi nnyo omusaala gwe bafunako ne allowances zisingira wala omujasi ali e Uganda kati because of that because of obwavu obungi nnyo asalo n'ariskinga obulamu bwe n'agenda eri gyanaafuna akasaala akawera kati because of that baaguliriranga bino bigambo bya Museveni yennyini yagambye obuzibu bwonna bwatandikira mu recruitment abalondamu abasunsulamu abajasi abagenda e Somalia yagambye be basunsulamu tebaali combat ready naye beesanga nga bali Somalia olwa corruption baagulirira ne babateeka ku list era nga ye agamba because of that tebaali professional enough kuwandulinga Al-shabab bapanikinga and did not perform as expected baali disorganized mu 2013 nakugambye US ya releasinga report neeyita bakomanda ba UPDF abamu ababbi mawulira reports nti abamu baali batunda ebintu balina okukozesa era bagamba bagenda kuteekawo investigations mu 2013 investigations tetwategeera kikyavaamu ndowooza olabye corruption naye bakomanda amanya gaabo bawulidde Major Oluka ne Major Obo bacommanders genda mu bifo ebirala byonna olwo osobola okusangayo bacommanders bonna babiri nga ba region emu ate nga region eyo teri nnyo popular mu magye sijja kugendayo eyo think deep the question is General Museveni yagambye abajasi 5 mu bana bokka be baafudde Al-shabab egamba basse 137 ate nga baatwala ne ba prisoners twogera ku reports about corruption weyaleese obuzibu naye ate ne reports era eziri kufulumizibwa ne president yennyini nazo nfu so how are you going to solve the problem recently saasobola ku broadcasting speeches ezo I was a bit busy ninamala nenzuulira nange late recent speeches za Bobi Wine ze directing la
our brothers in uniform. Fine, the mission about being in Somalia. Nemwe mukimanyi nti ate mulimu abafunamu ennyo nga basinga muline ku cause gye mutamanyi olw'omusaala. The fact is, go to other news outlets aba reporting amawulire gano. General Museveni alimba Uganda lost more than 54 soldiers during that attack. Al-shabab bayinza okuba they exaggerated the numbers nga really didn't reach 137 naye nga it's way more than 54 soldiers, and they are not giving us numbers of those who were injured, and Al-shabab claims nti balina ne bebatwala nga abasibe. So how are you going to fight corruption in the army when your reports are not even transparent? Without transparency, you cannot fight corruption. Without transparency, you cannot fight corruption. The reason lwaki mu Uganda mulimu corruption mungi nnyo because sente ziba mu budget zonna engeri gye zikozesebwa tewaliwo poto munnayuganda waagenda kulayina anoonya n'agamba amagi baagawa sente bwe ziti baagakozesa bwe ziti ne bwe ziti, health sector baagiwa sente bwe ziti zaakola kino na kino na kino na kino. In Africa right now, Zambia is doing that with their new president. Transparency, because amanyi the only way to fight corruption is through transparency. So you cannot fight corruption in the army nga ne reports zennyini z'obuuza ba MP abandi kutadde on the front seat ojjonyole what happened nga nabo reports z'obabulira za bulimba nga nazo nfu. Without transparency, you cannot fight corruption even in the army or in any other sector. But you can imagine. And now Al-Shabaab has got momentum. The question would be, is it really worth it for our brothers and sisters? Or as long as someone is getting and making a lot of money from the US, doesn't really matter. Bagala nnyo. Peace.